Вот такие движения интересные молодежи. Скачался? Может, так американская история. Кого вы сказали? А, визиком. Визиком. Окей, хорошо. Там кажу. Все равно нет американского истории. Кого? Визиком. Я тоже что-то сказал? Может, не было бы в Киеве саму этой посылку? Может, он языком? Не тоже. Хорошо, По-голландски. велика. Там был сход. А что? Там был сход. Назвать можно языком и языком? Ну. Do you have everyone here? We have Anna. We'll wait for a couple more minutes. But I guess I'll review a little bit. So going forward from here, there's several resources for you to connect with other OpenStreetMap users, documentation, a mailing list to answer questions or help you determine what's missing on the map or how something should be mapped. Є кілька можливостей зв'язатися з іншими учасниками власне цього проєкту, запитати про помилки різні, інформацію в них додаткову. Там є списки розсилки, власне, зараз, чесно, не думаю. So there is a help page. There's help.openstreetmap.org. So you can search questions if you have a problem. Це, власне, сторінка допомоги, в якій можна пошукати повідомлення і, можливо, відповіді вже на них дано. There's also forums. Також є форум. Which I know Yeah, we have Ukraine one is active. Yeah. Також є українська гілка форуму.
So this is a good place to ask questions or sort out things within Kyiv or within all of Ukraine, so you can sort out and Є figure out. чудова можливість об'єднатися там, скажімо, в певному регіоні, обговорити різні проблеми, питання. And then there's also chat rooms, IRC chat rooms, Також є IRC чат and mailing lists і список розсилки. and user groups. So like one user group would be a Google Plus group. А також групи, я так розумію, по регіонах. So- Групи в сетях. Создали Google+, там. Можливо, так. В соціальних мережах, так, Google+. Є What are теж. the groups in Ukraine? Groups? Yeah. Like in social media? Yeah, and for So OSM. we have only in Google Plus, I think. Google Plus. Group. And that's all. So we don't have the Facebook, Contacts. Yeah. only Google Plus. But I think the one of the best place is the forum. Yeah, the Because forum. Yeah. in Google Plus it's only for some information or maybe news, Yeah. not for discussion. Yeah. Да, сидим. No, it's okay. That seems okay. Ну, конечно. Мы тут So, что-то so прикинули. these are resources, for you to use and be able to Да, половина. connect with other people who are mapping and ultimately, help the хорошо, давай, community grow выдумай. somewhat. Говорю, выдумаем. Do you guys feel like the community here is active or? I don't know exactly. We have a lot of problems, and I think our community is very not many people here. So I hope more and more people will come to community and work in the map. So we have problems with language. It's very funny, but it's still some problem in different regions in Ukraine. If you read the general wave in forum, maybe data group DYG or something, Yep. they have also tried to solve this problem. In Crimea, we have the problems between some users who named in Russia and some users name in Ukrainian, which is in rules in community. It's writing in wiki. Yeah. So, but it's very funny because it's not a main problem in our community here. We have different regions which did not have. I don't know, main roads. So the talking about the languages, it's very funny because we don't have the roads, we don't have the addresses in the buildings, and the addresses and the roads are main problem here. Yeah. The larger problems Yeah. than just. Language is not a problem here. So maybe someone else want to ask something and talk about something. Ніхто не хоче щось про ком'юніті сказати? Anyone? So we try to add all the main roads in Ukraine. The main roads is available, but we don't have the middle level, such as I don't know how to. State roads we have international roads, but didn't have the regional roads. Okay. Yes. Yeah. Not in the all of regions, but in some of them without roads. Yeah. So now we try to draw this and create something navigation graph. Yeah. Yeah.
Okay, any questions about, you know, the resources, the community aspect, where you can find help? No questions? Okay. Якісь питання? Ні, може. Okay, so why don't we go back to Jossam Вже ми повернемося в Джос. and do you want to continue trying to add more roads, so practice adding more roads? Можливо, ви хочете попрактикуватися додаванням цих нових доріг. Є така можливість. Yeah. I see. So why don't we add, make sure that everyone feels comfortable with adding more roads? Maybe We should do maybe building. let's talk about more features and people in their homes can try this. Yeah. Maybe talk more information, and I think it can people can try in the home. Yeah, so let's do the building. Я покажу, як Plugin. створити будинок, намалювати за допомогою плагіна додаткового. So to go to the plugins, you go to preferences. Власне, цей плагін можна включити в настройках So up here. F12 Windows. Yeah, we have Windows. F12. Yeah. And And then choose plugin, the little this icon. з резерву іконки. And click download list. Натиснути завантажити список. Вчилася і сказав, що щось зрозуміло. І вам не О, I have the list of plugins. Okay. Not work, I can share. Тут розетка. От, власне, список плагінів, so we download the building tools. Yes. Building tools. So there's a building tool. Окей. Друзі, тут є Building Tool. Це, власне, плагін, який дозволяє зручно працювати з будинками. Якщо у вас цей список завантажився, ви можете вибрати його, галочку, він скачається, цей плагін. Почек на МС русского земельного кадастра. Mine's still not working. Земельного кадастра. 11 Скачається? Ну там, походу, ще завантажити. У вас ні? Ні, можна F12? Ні, вам треба зайти в програму. Так, і зараз вийти з Так. Натисніть ще раз F11 і виберіть оцю програму. Так. F12. Так. І... А, оцей? Не працює? Ні. Можливо. Окей, давайте зробимо. О, пішло. Так, і тоді оце з розеткою. Так. Потім download list, скачайте user. А який же Тарас, де? Дьома. Це в мене, я не знаю, що воно це тримає. Ну так, як колись. Так красиво. Mail.com, що вам ще залишити? Може, не робити. Чи ні, в списку можна? Ні, я є в списку. Ну, так.
От, і власне цей Building Tools потрібно галочку поставити, і воно зараз скачає. Так, ні, вибрати галочкою. Це... Нічого, зараз. Так, і тепер окей. Ні, окей нижче. Окей? Основний. Все, і воно завантажилось, зараз просто потрібно виключити і включити. Окей, знову, Так, воно Что, Википедию плагин делает? зараз ще раз. С карту блокнуть. Так, оце, так? Да, мне вынесли, я хочу. Building tools? Окей. Как? Тепер що? Выяснишь. Тепер, а ви перезавантажили його? Закрийте цей, так. Так? Так. Exit now. Тепер по-новому запустіть. Окей, good. Це було де він з OpenStreetMap. Ні. Він у вас інстальований в старті, напевно. Очевидно. Тут де All Programs, так. JAWS, шукайте. Може на робочому столі бути. JAWS. Что там что проиграть, мы так доверяем. Ну, птиця на робочому столі може є. Сайт в это время А от є, так. Це? поворачивай налево, поворачивай направо, улица такая. Где мы там От, і Yeah, so then you click. так як було. And then you click. Ну, Okay. це робиться один раз для... Oh, sorry, so. Okay. What, наложить. so there should be. А для чого? А це білдинг, що виносити будинки, певно, да? Так, це, ну, насправді будинок можна малювати будь-якої форми. Просто оцей плагін робить це все дуже гарно. Ну, він Це типу він простіше. більш Ну, зараз, красиво. так, Да? ну зараз так. Так, візьміть Sleepy Map, це перший пункт, так, і скачайте. Ні, все нормально, закачуй, download. Кусок карти працювати. Це красивенько так. Так, ну, таке. Чи відносно? Ну, це так, вибрали. І тепер, наприклад, додавте імеджері. Так, Pinksat. Все. А, і воно йде звідси. Так, Ці так. шари. От, і далі. Що це з'явилося? Це вже хтось щось наніс. Да. Дивимося. Хтось наніс теги на точку. So the advantage of the building tools plugin allows you to quickly add buildings with the tag already identified. So you can draw squares and draw a whole bunch of buildings all at once. So the building plugin tool should looks like this. Кнопка вигляду, як так, ну, такого вигляду, так. Окей. Yeah. А, ось. So then you draw one side of the building, Ви малюєте одну сторону будинку and then you can draw out. і можете малювати, ну, тобто фіксуєте одну сторону і тоді наносите, воно паралельно, так, воно тоді рівно, класно. Yeah. So then click on it, and you see how it added the building. І ви бачите, що вже equals yes. зразу все нанесено стегами, ну, стегами будинок. So if you knew what the name was or the address, you could add that in then. Тобто, якщо ви знаєте назву самого будинку або ви знаєте його адресу, ви можете додати street name, є? Or street, or street name, I don't know. The tag, either street name or street. Either street or either street name. I think street name.
You can look this up. Because I don't know exactly. I don't remember. Ага. А теперь нажать вот это, верхнюю кнопочку. Выделять перемещение. Там было Q, и он Вообще главное, как теперь удалить. Yes, street name. Ну, если там тебе надо. Okay. Не последний. Yeah. So, but in this case, we can't add a street name Тут ми можемо додати, от, because we don't know what. ми не можемо додати точніше, бо ми не знаємо назву вулиці, на якій цей будинок. So for now, building equals yes is okay. Тобто такі теги для власне цього випадку якраз сходять. What about so then let's add just a single point. Single point, okay. So we have. So to add a single point, you just do the line tool and double click. Ой, sorry. Щоб додати просту точку, треба оцим інструментом креслення точки double click, подвійний клік, там, де власне ця точка має бути. So this would be used if you wanted to put, a mark where a restaurant would be. Це корисно, коли ви хочете, наприклад, позначити, де є ресторан, наприклад, Or a bus stop. Чи зупинка автобуса. Yeah. Let's also try. To add What other plugin did you want to talk about? it's very, I think it's Relation? Yeah, relations. It's I don't know. I think it's very difficult. You want to explain the concept? Okay, I'll try to explain in Ukrainian, okay? Okay. Yeah. Отже, у нас є, тут є таке поняття, насправді треба все почитати в Вікіпедії, але тут є можливість створення реляйшенів. Воно так йде в... Так, воно практично, всі знають, що таке relation, і так всі його і говорять. Тобто, якщо це використовується дуже, його використовують, коли, наприклад, в нас є дорога, котра поділена, скажімо, на кілька, тобто використань цих релейшенів дуже багато. Наприклад, нам потрібно позначити всі дороги класу, наприклад, певної нумерації. Наприклад, дорога там, наприклад, оця дорога, в ній по-любому є relation, вона має тег М07, це національна дорога. Тобто, якщо ви побачите отут в зв'язках, тут є маршрут, от ця частина, яку ми зараз вибрали, вона також входить як частина автошляху, також маршрут цілої дороги H07, і також вона входить в національні автомобільні шляхи України. Тобто, якщо ви, наприклад, якась частина дороги може мати відношення одної дороги, так і до іншої. Для того, власне, і придумані ці релейшени, щоб не малювати, не дублювати лишню інформацію. Ви просто вибираєте ту частину, яка відноситься до певної дороги, додаєте там повністю всій шлях цієї дороги, там, скажімо, обласного підпорядкування чи то там будь-чого, і створюєте таким чином зв'язок. Це один з прикладів використання. Також таким самим чином додаються будинки, які знаходяться на тій чи іншій вулиці. Це дуже важливо для адресного пошуку. Тобто, якщо ця штука важлива для навігаторів, які потім завантажите свій навігатор, воно буде у вас прямо під саму хату. Навігатор буде сам будинок прокладати маршрут. От. Це також інший приклад. Там є безліч інших прикладів, в яких ці зв'язки використовуються. Якщо вже будете детально займатися цією штукою, там варто відповідний розділ почитати. І, насправді тема дуже складна. Вона також таким чином позначаються маршрути громадського транспорту. Практично, воно тоді просто ви не малюєте ще раз
там, скажімо, як той тролейбус їздить. Ви просто вибираєте дороги, по яких він їде, створюєте новий зв'язок, надаєте тому зв'язку певних тегів, які відповідно рендери, які промальовують карту чи інші навігаційні системи, вони розуміють, що це саме зв'язок і що саме по ньому їде тролейбус. Отак, якщо коротко. Нюансів дуже багато. Тому варто почитати детальніше, якщо хтось. That's all. Okay. Very basically, but if someone want to use it, I Yeah. hope that they can read in the wiki. Yeah, yeah. Okay, so does anyone have any questions right now? Можливо, хтось має якісь запитання зараз. Can we talk about field papers, Field or papers. all will, we will speak later? Well, I was going to speak. Yeah, I wanted to just ask questions first. What it means? What is this? Yeah. Let me grab the. Oh, okay. So one way to add data from like on the ground. So let's say so as you can see, we can only add so much data to the map, right? We can only add buildings, roads, but we can't add a name. We can't add anything that's more local information that you need to be there to understand what type of road it is or what type of building it is. And so one method to do that is field papers. So if you go to fieldpapers.org, Навіть розказують про те, що можна зібрати дуже різноманітну інформацію про кожен з об'єктів, чи то будинок, чи то дорога, і власне це все занести в базу даних. Один з таких методів це field papers. so field papers is a way to take the map of a certain area, print it out, so you have a printed version of it, and then you're able to add and annotate it, add notes, and say this building is here, or this road is named such and such street name, and it's this type of road. It's not a primary road, but it's a dirt road, something like that. Field papers – це коли ви роздруковуєте за допомогою власне цього сайту частину карти, тоді йдете на поле, скажімо, грубо кажучи, і нотуєте на цих роздруківках, нотуєте, що це дорога, скажімо, не головна, вона, скажімо, там обласного значення. На ній є асфальт, вносите різні помітки, прям то, що ви побачили. Yeah. So when you go to fieldpapers.org, you can start by making an atlas. Зайшовши на оцей fieldpapers.org, ви можете створити атласи. So we'll just walk through one right now. So I can type in. Yeah. Maybe choose some small area because I think that it will generate very long time. Yeah. This is faster. Faster, yeah? Yeah. So field papers is a new version of what used to be called walking papers. Field paper – це інша нова версія проекту попереднього Walking Papers, який, принцип той самий, але воно працює швидше і краще. So the way to do this is, you choose a location, and then you have this window here that specifies what area you want to print. Власне, вибір карти здійснюється таким інструментом, в якому ви вказуєте, яка у вас цікава частина карти. So each pane or window right here represents one printed page. І кожен блок прямокутник на цій штуці
вказує на, ну, це буде один листок на друзі. So you can subtract, add, Отже, ви можете додати, забрати і так далі. and then you can shrink. Так, зменшити, збільшити деталізацію. So if we go here, so when one thing to keep in mind when working with field papers is that you want to be very zoomed in. Але врахуйте один нюанс. Якщо ви хочете працювати таким чином, ви маєте ну, якомога більше зблизити, скажімо, зум, зробити якомога більший масштаб. Yeah. Для So you can choose the different types of base map. I would suggest OpenStreetMap. У вас також є можливість вибрати різний тип відображення карти. Я вибираю OpenStreetMap, який стандартний для. So then once you specify an area, so let's say we wanted to go to this area. Отже, якщо ви хочете, скажімо, піти саме в цей район, ви вибираєте його на карті. Right, and maybe confirm these road names, see if there's other points that need to be added, see if these buildings are here. Отже, коли ви вже з цими роздруківками йдете по цьому районі, ви можете уточнити, чи справді ця вулиця названа так, чи, скажімо, потрібно додати якісь точки на шляху, там якісь інші будинки. Ну, власне, все, що ви побачите, можна вам додати. So then once you specify like where the area, І коли ви виберете цей you may want to go a little bit further in. So now we're going to have 6 pages. Отже, зараз ми будемо мати 6 листків. So then I hit next. І коли я натисну Next, We're just going to do test. ви можете вказати ім'я атласу, який ви готуєте. Next. And then what I would suggest is maps plus notes. Можна вибрати або просто карта, або карта з нотатками. So you have the choice of only printing the map or printing the map plus some area for annotating. Це те, що я якраз сказав. And then click finished. І коли ви клікаєте закінчити, And so it'll take just a couple minutes. пройде якийсь певний час, коли система згенерує атлас. Create PDF. Yeah. Yeah, it'll create a PDF that has the 6 pages plus one overview page. В кінцевому результаті в нас вийде PDF-файл, який буде містити 6 наших листків і нотатки. Ну, з нотатками. So then you can take that, you know, it's an atlas now, and you can take that into the field. Ви можете Keep взяти. yourself organized. So then once, let's go to the ones that I've uploaded. So these are some maps that I've uploaded. So you click on it. Це вже те, що Нейт до того робив, підготував. And then you can download PDF. Можна скачати PDF. So you mapping the Almaty? A long time. Yeah? In June I did. Oh. So, So this will be what it looks like when it's printed off. So you see your 6 boxes. отже, це те, що ви побачите в підручці, це 6, ну, власне, як в атласі. Це заголовок, і вже йдуть частини. And then each page
Кожна сторінка, кожна зі сторінок. has, a number. Well, A1 corresponds to this one. Ну, тобто кожна деталізована. And so on. So A2 goes all the way down. Let me find one other one. Yeah, these are, so then once you've taken it to the field, Після того, як ви пройшлися з цими листками, you can mark it up, right? And add notes. So you can say, oh, there's an ATM here, and I mark point number 1 is ATM. Point number 2 is a bus stop. So then you can take that piece of paper and then sit in front of JOSM and just add those points to the map. І можете сісти перед джосмом і наносити те, що щойно помітили на листках. So it's not only like useful, Дуже корисне. but it's also like a community aspect, community activity where you get out into your community and you're involving other people. You can involve other people. Any questions about this? How do we edit it again? Upload, yes. So what you would do is you print it off, and then you would hit upload. Then you would want to either use a phone or a camera, take a picture of it, and then you can upload that picture file. So what the you can see how there are little dots here and on the page. So this page is actually able to be like geo-referenced exactly where it should be. So the upload is only for your At this point, yeah. Oh, you upload the files to Yeah. field papers. Yeah. Oh, so those are handwritten. Yeah. I thought it was just Oh, like no, a yeah, okay. special font. So you can write in Russian? No, that's not mine. Someone else. Okay. I thought you were able to edit this document, but no. Or I uploaded this. Yeah, so it's not Yeah. editable. No, No. Yeah, that's what I thought. no. So it's a way to save your work. There, at the moment, there's not any way to pull like these field papers into JOSM. There's no plugin for it yet. But in theory, you could take that, plug it into JOSM, and be able to trace it. So I can trace those exact points. Нема можливості напряму завантажити і перенести це все в JOSM, але можна поставити перед собою і наносити так. So, okay, that is field paper. So that's a way to get out. The other thing with field papers, I guess, is you can use a GPS to collect data points as well. So you can use let me see if I have an example. To mark a point and write in the exact waypoint location. So it's another method. Інший метод – це взяти GPS-навігатор і кожну точку, тоді буде безпосередньо відомо розміщення, точне розміщення по супутнику, по координатах. Це $400. Или телефон. Навігатор. Такий ручний, туристичний. Ну или телефон. В телефонах гірша То есть это не более така. So-so. Китайские, я не помню название, что там родной батарейки, по-моему, такие маленькие.
ну, не знати, як там точно. Гарміни в них еталонна точно. У них там практично похибка 5 метрів. We are talking about GPS. GPS, yeah. GPS Ну как он зарабатывает? То, что у тебя нет полностью. handle Там хоть Yeah. чего Oh, yeah. То есть ты подошел because к the дому, smartphone не видишь, has что он very Poor. poor Yeah. GPS. Yeah. So having a handheld GPS is a lot more accurate. You'll get better results. System performance. Ну да. So we have 45 minutes left. What would you guys like to work on? Do some more practice, or you want to talk about another topic, or do you want to wrap up early? Коротше, є можливість зайнятися як практикою, можна відвести цей час, що залишився, на запитання, а можна розійтися. Тобто, якщо є питання, можливо, хочете попрактикуватися в чомусь там, детальніше, або задати запитання, то ще є час. Якось так. Можно спросить сервисы для проходки роутинга с маршрутом? Okay. Do you know some services for routing from one point to another point to create the road? You guys work on some routing stuff. No, it's actually not routing application. Oh yeah. So It doesn't do storage any. It application. doesn't do any type of routing. We have a very simple Yeah. routing mechanism. It's only tells you where to turn to Yeah. keep the road. So it's not routing actually. Okay. Guys from Visicom, I guess, Yeah. working on. We have one. On our map, you can make a road Okay. from one address to another. Okay. So there are some, and it talks a little bit about that here in this wiki page. But they're like natively in OpenStreetMap. It's not, that functionality isn't there, so it has to be added on top of it. I'm trying to think of. This might help kind of answer some of your questions of what is available. There's a lot of different tools that are available. This one. There's a routing mailing list. So, Is there any API in OSM for us to ask for routing information? To pass some points, for example, and to receive in the real-time road? Сказал, что этим занимаются. so I know there is. There's a couple APIs that allow you to get data. Overpass API. But I don't know if that would be used for the routing. Yeah, I'm not sure the best solution there. As I can see, tools listed here, they make road offline. They ask for data, ask for some points, and then. Which one? I think all of them. Oh I mean, I don't see a tool that allows to make road
to outsource road building to OSM. Oh, Not to okay. build road on a device or a desktop, but to ask pass 2 points and to receive road. Маєш на увазі, типу, API якогось сервіса, який будує, Да, може маршрут. будувати... Тобто я говорю точка А, точка Б, щось таке получаю бачив маршрут. на базі, блін, але я не пам'ятаю. Ну, как Google делает, например. Ну, десь щось таке є, треба гуглити. So we're talking about the service which can by API we can get this service which build the roads, and then we can get the roads from server. Yeah. But I don't know. I think it's we have this service, but I don't know how to find it. Yeah. Well, these. Thanks. But there are some routing things for if you have OSM locally, and then you can start to run using this. Це походу, типу, ну, Надо Postgres свой сервак, поднять. да. Надо свой Postgres поднять и на основании его потом Таке, строить маршруты. сервак. Ну, очевидно. Ну, да. Ну, я думаю, що якщо є такі сервіси, які дозволяють це за гроші, ну, Ну, типу, да. Не, я використовувати думал, їх. что у OSM просто Ні, есть готовое, навряд чи, потому что- навряд чи, бо там, ну, Не, я ну оно да, сумніваюся, оно що там не ресурсы есть. хватає потужності на того. So that doesn't answer А your сюда можно question completely, but I find the service Не знаю, просто so we что will есть answer. Ага. точка старта, ну как бы удобно. Построить. Да. А как там она? А, по-моему, Are there any other questions? маркировать. Прям просто Есть использовать. сервисы используют на основе этого сервиса. Есть таковые. Вообще кто-то использовал. Например, не знаю, там, как тот же самый роутинг, OSM, по-моему, попадался, это веб-бейсинг. То есть там, я знаю, есть сервисы, которые умеют свой полос накладывать. Не знаю, как то все. OpenStreetMap.org. Там есть вот Wiki Roads, вот инфо, там маршруты Киева. То есть вы видите все первый маршрут. Раз на карту РСМ подложку включать мозг и рисует полностью маршрут. Отдает Символика. обратно, То есть вот 51 маршрут недавно изменил. На карте облачный поезд. Там вот написано. Он дает? А еще какие-то используют штуку? Ну, залечь. тут є, коротше, в форумі є ціла гілка, типу, з різними ну, збіркою сервісів, коротше. Якщо ти це бачив, от є ще оця штука. osm.amd.me3.ru ця штука. Там зібрані різні штуки, тобто різні покладки маршрутів, ну, тобто така фігня. Бачите, тут ну, це з лінками зібрано. Тобто OSM, AMD, MI3, тобто там тут дуже багато, я багато звідси буду. We are talking about the services which use the OpenStreetMap data. So we asked about what
service. He know some services which he use, and ask what services we know about routing, about renders, cloud and weather layers, which is maybe something interesting for. So I have this one. This is a bookmark which have many different kinds of services which are based in OSM. So I don't know. Might be, very different services. And so the question was. ЗД OSM AM, може ти з того щось не бачив. OSM.AMD.3.ru. Коротше, я не люблю сайт. Назва класна. Okay, so if anyone will have the question, I have the question. What is your American community? How many people you have in which work in OSM and get the commits to the database? Yeah. How it's big? So in the U.S. is not as big as like Germany or England. You know, some of those communities are very large and people are very active. U.S. has a decent amount, but I would say it's like semi-active. So I'm not sure how many numbers there are, but there's, you know, I think a little sense of, you know, kind of like here probably where Google Maps or, you know, some other things that maybe take away from people really contributing to the community. But I think it's actually growing a lot, and just because of the popularity and people are becoming more familiar with it, so it's definitely growing a lot, and even in the last year. So the publicity around OpenStreetMap has helped. People are interested in it and want to contribute. And how about you personally? Did you add a lot of information in your area where you are living? So the other problem with the U.S. is that many cities are very, very well mapped already. It's not a problem, I think. Well, I mean, there are some areas, but it's not about just editing a map at one time. You know, it's keeping it updated, right? It's because buildings change, new buildings are built. Yeah. You know, parks change, roads change. So, I think when, you know, some people think that, oh, there's nothing to do because I don't need to put a city on the map; it's already there, right? So for me personally, I've done less in the United States and more outside the United States, and with people that I've worked with or on projects that we've done. I've done mapping outside the United States. Okay, one more question. So in your company Mapbox, you have the you also map your work not only for doing the render, you also create create maps in the different districts of the world. Yes. Yeah, we do projects. Yeah. Yep. Not just. So you have some projects, yeah, in some countries. Yeah. And you also mapping there. Exactly. Oh, yeah. it's very interesting work. Yeah. Yeah, it's nice. So and what
what countries you mapped in? Well, so recently we've done some work in Mexico. There was a workshop like this last month. When I went to Kazakhstan, we did a mapping party in Almaty. So a group of people came together, and we had field papers, and they all went out and annotated. It was fun. Back in April, we were working with some people who were working in West Africa, in like Burkina Faso, and they were doing OpenStreetMap work there, adding roads to like suburbs where they didn't exist. So it's a growing tool for like international development and like humanitarian aid, just because it's a free data source that organizations, governments can use to help improve, what services they offer or how to respond in an emergency. And maybe if anyone didn't have questions, maybe you can show. Maybe you can show yours till mill and talk about the visualization, which I think maybe you can show us some cool visualization cases which you do. It's very interesting because the people we are talking in the coffee break, they're talking about this visualization. So if you can find some interesting examples, I think it's very and to talk where we can create some how we can do it. Okay. I think it's very interesting for us. For me to do it personally. Well, okay. So do other people want to, or do you want to work on JOSM some more? Or Я пропоную, щоб вони показали, як вони візуалізовують дані в девелопменті, і там дуже класні приклади. Чи попрацювати з JOSM? Ні, просто JOSM можна покопатися і вдома. От, ну, подивимося просто. So we're here about OpenStreetMap, not about. I understand, but we are talking. It's also the part of OpenStreetMap, I think so. Oh, for sure. Yeah. Yeah, because I know that the development seat create many interesting social projects, and the people can understand that the OpenStreet is not only map; it can be also the social project. Yeah. Well, like one example is it's my project like which the we UA.org. create right now. It's based in also in OpenStreet. It's based it's a map. So it's using this is OpenStreetMap data coming from Mapbox. Це карта порушень на цих виборах. So in this site, we worked with them to build how to populate a map with points coming from a database and make them interactive. Oh, I have a question, but maybe after the workshop we are talking. Yeah. Mapbox. Mapbox. What is exactly Mapbox? So Mapbox is a company that develops open source tools for creating maps, creating custom maps, and hosting them online. So you can have an account and upload maps based on your own data or based on OpenStreetMap data and host them online, so you don't have to host them yourself. We also develop an open source map design studio called TileMill.
OpenStreetMap.com/tile mill. And so it's a desktop studio for importing and making a custom map. And this is free and open source and able, you can download for Windows or Mac or Linux. But really it's, another kind of desktop tool like, ArcGIS or Photoshop, where you're Photoshop creating for maps. it's like Photoshop for maps, where you can create any type of map based off of raster data, shapefile data, point data. You can even import CSV of just Latin long values. So, and it uses the MapNIC rendering, which is the same thing that OpenStreetMap uses. But MapNIC is not very cool. So your maps is better. Well, much better. I mean, MapNIC is the heart of tile mill. Ah, yeah. So, but tile mill uses a coding language called Carto, which is very CSS-like. So you're able to have like full, custom power at your fingertips to be able to say, I want this data to look like this, and make a custom map. And so tile mill is actually used to create let's do this. Is used to create Mapbox Streets, which is this custom base layer of OSM of the whole world. So tile mill can import OSM data, and you can do a custom style based on that. Let's see what else. Зрозуміло. Тобто So this is actually a neat map. So this is OpenStreetMap coverage around the world in blue. So you can see that, Germany, Europe, lots. And Ukraine is black black country. Yeah. So you can see how there's a lot of work to be done, Yeah. right? Катание сам. Ну, красавчик. You also look at Africa, parts of South America. I mean, U.S. is pretty good. Yeah. And you work now. Yeah. Oh, but So Mexico needs a still lot of work. black. I mean, there's not many people who live here, but there are roads. Mexico. The border. Not much in Донецкая область, Kazakhstan. походу, сама напичкана. Ну, из Украины. Кто напичкан? Донецкая область. Myanmar, Burma. Киев. So, so if you want to download Tile Mill, you can do that, and kind of really start playing around with making custom maps. The other, so I guess I'll show a couple projects. I think I showed this one the other day. So this was an Internews project. So a lot of the maps that we create are about like advocacy. So it's telling a story with a map. And so in this case, this violence against journalists,
Internews' partner, NAI, wanted to talk about the incidences of violence against journalists over the past 10 years in Afghanistan. And so they started collecting data like this, in this table, about when did it happen, where did it happen, and details about the incident. And so over 10 years, they collected lots of data, and you begin to see that there's trends happening. There's a lot of violence in the capital. So with something like TileMill, you can make an interactive map that has mouse over interactivity, but then also have the control over what does that interactivity look like. So you can add in a graph, add in other data. So you can see the population, adult literacy, some more data, which adds a lot of value in understanding. Okay, I know there's high incidence in Kabul, but you want to know a little bit more of the context. Is it real time? So is the, like, for instance, is it now? Yeah, this one is. So these points are being drawn using JavaScript. Yeah, like it's happening Yeah. at the moment, the current state. Is of like September 15th. I think they update it once a month. Okay. So, no, so they haven't updated it since, January. I think April. Yeah. Oh, Вносить всі ці дані і потім на карту. So another project which they used TileMill to create all the maps was this Sahel response. So this website was a bunch of partners came together to create a bunch of maps about food security in West Africa. So this site was a kind of a data browser site for them to access all the different layers. So we can turn off that layer and look at WFP facilities. So it shows you where the offices are located and a little bit about them. Let's see what else is there. The logistic corridors. So this was data that they had that they used TileMill to style out, and then use the OpenStreetMap base layer as OpenStreetMap as the base layer. So you can get a sense that data and OpenStreetMap can be extended in a lot of ways, for advocacy, for talking about results, and talking about how do you look at your operations, or how do you solve a problem. You can also pull in like raster data. So this is rainfall data. So those are two examples. And then TileMill, it looks like this. So it's a desktop application. Later. And so over here we have our editor window, our projects window. There's a manual to talk about, different resources, how to use it, adding layers. So TileMill takes CSV, shapefile, GeoJSON, KML, GeoTIFF, SQLite, PostGIS.
And then there's a few plugins for extending it. But then to create a new project, you just go in, for some training, you add, and you find your project for some training. So over here, this is the main editor window. So you have a preview, a map preview window with a default base map. You can also create a project without the default base map, just a blank background. So then you can add layers on the layer button over here. This is a Cardo reference, so to tell you all about the code. And then this is like fonts you can use. And then interactivity is this button. So you can add in a legend to your map. You can add a teaser, which is mouse over interactivity. It's like a splash in the journalist map of Afghanistan. Yeah, yep. It's here. Just mouse created. over. Yeah, it's created here. Oh. Full would be something you had to click on, on click. And then location is if you wanted to, if you clicked at a certain point, it would send you to a new location. And then you can add the layers with this button. You give a name. There are some, oops. Go back. What happened? So, what were we doing yesterday? Let me go to my other project. So this, we were working on this one yesterday. This is the data that we downloaded from Afghanistan. But basically, you add a layer by just finding the file. You can also add a layer from a Google Doc. So if you publish your Google Doc to the web, and you can grab the CSV endpoint and integrate it into here. And then you're styling out the color over here. So we can make this, extra big. Or you can also condition, so a value within. So let's say day. So some of them are smaller, some are bigger. So you can condition the size of the dots based on your data. I have a question. Can we here in this program cut only one state or maybe region, some region, without another countries? Have we this possibility? So let's say you have, let's go to, so this is an example data set. So let's say we have this. So we would just specify that we only want to show that country. So you can go sovereign equals. Oh, wow. So you only take that country. Okay. Yeah. And what about if we have the OSM data, which is some region of Ukraine? So can we cut only one region, not only the country, but the
region inside the Ukraine. Yeah, you would have to I have have the the data. possibility. We have, but we need to know the codes and maybe understand this system. Yeah, but the possibility is. Yes, yes. Oh, Yeah. nice. Oh yeah. So this brings up one. There are There are a couple of places to get OSM dumps. Yeah. I understand. So we upload the dumps into the tile mill and then work there. Yeah. Yeah. Oh, yeah. nice. Yep. Nice. Круто. Це можна будь-який там регіон, що треба якісь дані там по області. Клас. Бізнес це сайт. Ну, це власне діалог побут. Yeah. Є готові вигрузки оцих всіх даних по областях та по регіонах, взагалі всього світу, вони вже скачені. So that's a brief overview of tile mill and some of the work that we've done. And so if you're interested in learning more, you can find there's a lot of you go to mapbox.com/tilemill and then help. There are some crash courses, guides, which are more like reference. So how to add data, how to add Google Charts into the tooltips and the interactivity. Working with Google Docs, and there's a bit of reference. Any questions? Nate, Yeah. does TileMill have some command line API? Can I use it? Can I automate usage of it? You can automate usage of it. You could put it on a server, And use as a command line tool, yes? yeah, Oh, great. yeah, And all functionality is available via Yeah. command line. yeah. It'd be all that same. What you would do is you would still have to code within. Well, you can code within the files. So I'll show you. So each project has a project folder, and there's two main files. There's the style.mss, which just has the code. It's Carto style. Yeah, the Carto style. And then you have all the project level information, so which talks about bounds, the center, the details of the project. These would be the things that you could automate. Changing based on a data source, or you set your project. You make one project, but then you're constantly hitting it to update it. Oh, I see. Right? So it's possible. There's another tool called Project Mill, which I think helps with this. Oops. For like scripting out, generating a lot of maps, for running it on the command line. So I mean, if anyone has questions and wanting to try and work with it more, I'm happy to answer. And we have a pretty good. You go to support.mapbox.com. Pretty good support forum that's being constantly added to. People asking a lot of the same questions. So you can go there to find answers. And then I think really some of these guides really help you learn if you want to start making maps. And how many people work in Mapbox, or it's a secret?
Oh no, there's only 20 of us. Oh yeah, 22. Small team. So we have 10 minutes left. Are there any other questions? Does it have a GPS, like it's mentioned? Could we use? Yeah, I have. So Okay. I have a GPS. If we want to, who knows how to use a GPS? It's pocket, pocket. Yeah. Тут запустить, наверное, не сможем. Там же начинается, когда ботик, который купил этот GPS-трекер для Лего. То есть он подключает, он нужен свой формат, и начинается GPS-трекер, который стоит $3. Да. So the wiki page has pretty good information about a lot of different GPSs that are out there, and they have some decent reviews. But there are some that have capability of adding OpenStreetMap maps to your GPS, and you can do that with this one. This is like just a Garmin E-Trex, like the simple, cheapest model. But it works good for collecting points, collecting a GPS track. So it's helpful. So I can pass this around if you want to see. But it won't work in the building. Yeah, so it won't work in the building. Данные вперед из плазмуса. Что? Ну, тогда умел спускать на самолете. Можно поднимать свой подпись. Походу. С той стороны подгребать. Ну, я понимаю, что наверх ты не можешь. Здесь просто управление. То есть вот у тебя есть либо файл, либо mapbox, который тоже локальные данные. Это есть файл. Можете скрывать и использовать все. То есть это локально. Хлявні плоскості вже все ясно. Тому що це капець понятно. Що може робити? Погоди. То есть Робити нашу... это не кажется. Можна. Can you? Тільки на вулиці. Yeah, see, no. Yeah, we're inside. So So yeah, GPS will only work Ну, outside. супутник же ж тут не літає. Ну, літає, але це... Yeah, скоріше. because you're tracking satellites in the It's sky. waterproof, yeah? That one, yes, I think. Splash Може, will засікти. Пылесос, даже не забыл, пылесос. Пошел промотал, нашел пылесос, приехал выбирать. Ну, тут насправді можна подивитися висоту, там, Можно под окно положить, можно полегче. попробувати. Высунуть вот. Здание как раз напротив. Yeah. Yeah, even tall buildings will affect the GPS signal because you can't get good triangulation. It's kind of like a cell phone, right, where you have several towers that you're calling off of. Very useful in the mountains and hiking, Yeah. not in the city. Yeah. Насколько быстро он обычно ловит? How long does it take to track satellites in the Oh, city? it depends. Some minutes, 10 minutes. Yeah, no, it won't take that long. Maybe a minute or two. But if it can't get like 3 satellites at least, it won't officially be technically be tracking. 'Cause it needs to have 3 to To triangulate. triangle, to Yeah. make triangulation. Yeah. Yep. So it might take a long time to get 3 At the same time. at the same time. Куда-то тут переключил. Обычные
Android устройства. Does anyone else want to see? Є. Ну, Так, если є програма. We're talking about the Android application which Yeah. can be used in the OSM. Uh-huh. So we have, ми маємо, є програма, називається OSM Tracker. От. І вона, от ти йдеш, да. Новий трек, вона, правда, не працює, бо тут. От, але прикол в чому, що тут можна додати прямо фотографії, звук. Ну, то, що ти бачиш, наприклад, ти пройшов, там побачив дорогу, ну, дорога іншого типу. Тут, ну, просто воно не активоване, бо зараз немає GPS-сигналу. Коли воно включиться, там йдеш, наприклад, дорога там погана, чи вибрав інший тип дороги. Там плюс якась нотатка, ти собі бах записав, фотку зняв, звук дописав. Ну, класна штука. Ну, так і називається OSM трекер. Це суто для мапів. Є для навігації також під Android. Є також для нумерації. От програма. От ти зараз воно завантажить. Коротше, фішка в чому ж ти просто наводиш, ну, вибираєш будинок, йдеш попри будинок, наприклад, побачив. Ну, вибираєш його на карті, потім плюсик, зразу номер, великими буквами можна ввести. Окей. Так, потім цей файл загружаєш в JSON і ну, додаєш. Там можна або автоматизувати, або вручну додати. Там. Тобто так. Для польових. То есть, в принципе, можно выходить в поле, да, и Да, сабмитить прямо с устройства. По ідеї так, але насправді на практиці все одно в JOS треба закидати, воно тоді краще. Ну, там може Но, в принципе, бути возможность напрямую в OpenStreet это коммитить прямо в с принципі пульта, да? є, але Ну, если шел, увидел, что номер дома неправильный, пошел. ну, переважно я потім цей файл закидаю просто в JOS і вже там рядовий. Бо там насправді є такі нюанси. Наприклад, просто буде точка, на будинку буде точка. А щоб присвоїти всьому будинку цей адрес, треба його вибрати. Ну, тобто, це просто щоб для зручності збору інформації. Це штука. Ні, є, можна і сабмітити напряму. Можна, але Да, для планшета можно. справа в якості. Під Android, під iPhone, по-моєму, теж повинно було би бути, я не знаю. iPhone на рахунок цього діла трошки закрита штука. Хто створив цю програму? Яку? Для Android? Я не знаю. Чуваки створили. Також не фірма, а ну просто людина самі. Ну, можливо, і фірма. Програміст. Ну, так, вона безкоштовна. So, I'll post some more links, you know, some of the stuff we talked about, somewhere, and I'll send you guys an email. I think, did everyone sign up for the event? If you did, because then I have your email. But if I don't have your email, how about we do this? Everyone, write your email in this document. So, It's like, I don't know, what's this service for? this hackpad, Yeah, but it's for, like, in so Google every, Docs. it's like a Google Doc. Everyone can log in. Oh, okay. Let me. This is the yes. So you can go to hackpad.com/ Here, let me make it short. So in Hackpad we need to sign in, yeah. Sign in. Yes. Oh, Oh, not logged in. Oh, yeah. So go to bit.ly/OUBGKT. Okay. TK, sorry. Do you have to log in? yeah, I'm trying. Oh, I think.
Ну, быстро, что ли, And then you should also write I your need follow pad, yeah? Right. you can start writing. So just everyone just fill in. Let's do your username and then also do email. Okay. Туда не закинь, записать Давайте. Все, так? Нет, это похоже. Тут без прямого линка туда. Ну, битлинки я не могу воспроизвести, у меня рыба готовит. А там кейсенсы линк, скорее всего. Это может быть шапкаться в кейсенсе. Сколько у них там разные? Уру, кейсенситив. Нет. Колбик не почему? Нет. Потому что там может быть мудрый маг, который смотрит на кейс. Кстати, да. Даже не думаю. Is everyone logged in? Нет, еще нельзя. Покажите. Ссылочку еще. Link. This one. Oh. Да, такие. Так, да, кейсенсы. Что как вообще? Кто онлайн типа документы смотрел, когда сайм, а теперь обратно. Слово. Вот они, да. А что сам? Oh, you forgot the G. Сайм или сайм? Yeah. There it is. It's going. Is this page persistent? Yeah. Oh, persistent. So you could go back to it too. TechPad, it's nice. It's a cool tool Yeah. to use. Did everyone get this link? Что? Можно Виктора примерно по телефону? На визитке с двух сторон. Он соглашается. Максим.
Last email from Maxim. Oh, long. Про Максим. Well, so once you add that your name to the list, I'll email out you everyone like resources, things we talked about, so you have some links to follow up on. But other than that, I think we could wrap up, and I hope this has been valuable Yeah, it's for very you guys to learn a little bit, try out things, have some discussion. So- interested in it. So I'm glad you guys came out, and Anna, thank you so much for IREX and hosting us, and Thank you very much. coffee and all the organization. So good. Що зриваємося? То есть берут, что сделали. Покажем, что пать. Ну, строить. Как, кстати, насчет этой пати? Споить американского места. Энергии достаточно в телефоне? Да, 40% достаточно.